हेलो गाइस, म अहिले चाहिँ यो अन्डा कम्प्लेट बनाउन गइराखेको छु। हेरिदिनु होला। यो मसला हो, म काट्ने राखिसकेको छु। हेर्नुस्, म सबै अन्डा यो फोरेर निकालिसकेँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ म अलि नुन हाल्छु र यसमा अलि म गार्निक काटेर राखेको थिएँ हरियो खुर्सानी, अनि म यसलाई मिक्स गर्छु। हेर्नुस्, यो म मसला यसमा एड गर्न गइरहेको छु। एड गरिसकेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब फ्राई गर्ने, राम्रोसँग मिक्स गरेर अनि फ्राई गर्ने। Tomorrow.